Welcome. I'm Sebastian Mahfoud, and you're listening to WCAT Radio, the on-air wing of En Route Books and Media, bringing you the dulcet sounds of Catholic wisdom. Good morning, everyone, and welcome to our Sunday show. This is Kahama Peter, and you're listening to WCAT Radio. Today, I'm very sad as we as Tanzanians and we as the people from the United Republic of Tanzania, we are very sad after a serious loss of our relatives, friends, and neighbors who died in an explosion of a tanker which was traveling from Dar es Salaam to through Morogoro, and it got an accident. It just overturned nearby a bus stage called Msamvu, which is in the town center of Morogoro region. It is reported that about 69 people up to now have died, and as we are talking now, they're in the process to be buried, and the government is trying now to find a way for people to identify and recognize their relatives through physical identification, and others, if they fail to identify because of the serious burns and injuries, then the government has said it will try to help people using the DNA test to at least identify and recognize the relatives of the deceased, because most of the people who died there were seriously burned, and some of them, as it has been reported, that some of them 95% of their bodies were burned, which is very serious. You can imagine 95% of a human body being burned, then what has just remained there? It's very serious. This tragedy, it is reportedly that at least 69 people were killed and 70 injured when a fuel tanker exploded on a busy road in Tanzania. Government spokesperson Hassan Abbas said the vehicle overturned on the road in Morogoro, which is about 190 kilometers west of Dar es Salaam, according to Kebwe Stephen, the region commissioner of Morogoro. And an eyewitness said the tanker was going at speed and was trying to avoid a motorcyclist on the main road near Msamvu bus station. The driver appeared to lose control and the tank overturned. The bus station, which is very busy, has a big number of young people who are really trying to earn their bread out of that station. Most of them are motorbike cyclists, also people who are like street vendors and some other guys. Also, the women are trying to cook and sell their foods around the streets, and people of that kind were some of the people who were included in the accident. But still, some people were just passing by, just passerbyers, and some of them, they were just nearby, just looking on a shocking accident of whatever happened there. So it is said that the crash attracted so many people, and as more people were approaching the scene, it's when then the tank catched fire, because it had a serious amount of fuel in it. So when people were trying to see for the fuel, it's when the fuel which had started leaking and spreading around, and also some people, they forced more fuel by breaking the container. So I don't know, it's still very unclear that the real cause of the fire was either the tank itself, or otherwise people forced it because of the activities they were trying to do out of that. People tried to push. Some they were trying to steal the battery, some they were trying to steal the fuel, and things of that kind. But at the end of the day, the explosion occurred. But according to some of the eyewitness people, there were more than 150 people at the scene where the truck exploded around 20 minutes after the accident.
So we just had an explosion, and then the motorbikes were falling all over the place. We're running over there. So this eyewitness was trying to explain, and by name he's called Hamza Jonas, one of the eyewitness. He was like, I fell down there because everyone was trying to run, and so they were pushing each other, he added. So photographs of the incident show large flames and thick black smoke rising from the wreckage and dozens of motorbikes scattered around. So all the bikes which are around there were all burnt. So you can imagine, if the bikes were burnt, what about the people who were riding them? Abbas said authorities believe many of the dead who were trying to collect the fuel from the tank. The explosion appeared around 8:30 a.m. local time here in East Africa, and Abbas said the rescue operations finished by 3 p.m. local times. The scene was cordoned off, and all bodies were removed from the scene into a local hospital for identification, he said. Those injured in the blast were treated at the government-run Morogoro Referral Hospital, Abbas added. So the road connecting Morogoro with Dar es Salaam, the country's most populous city and former capital, is one of the Tanzania's key throughways used to transport imports and export to and from the coast. So we can see this has really hit the headlines all over the world, as the accident has really killed so many people. But it is still said this is not the first accident here in the country. As you heard, one of the people whom I was trying to talk with, he said it happened sometimes back in a region called Mbeya, in the middle of between Mbeya and Tunduma, somewhere in the middle there, and it killed a number of people. But it seems people, they are still really following these fire accidents. So it's a question as in why, despite all these problems, despite of all these scenes and accidents, we people in this country are still following serious scenes of accidents that you see. Things like a tank, which it can explode at any particular moment, but you still follow it. At the end of the day, you lose your life, or things of that kind happens. I really feel very bad, as in why do people keep on following these serious scenes, these serious parts of accidents? Now, one thing, it is said it's not the first time for this accident to happen. It has happened in different countries in Africa, including in Congo, DRC. It has happened also in Uganda. It has happened in Kenya. It has also happened in countries like in Mozambique. But a question is, why are people still following these serious scenes of accidents? Take an example. A similar incident in 2013 killed at least 29 people on the outskirts of Ugandan capital Kampala as schools swarmed around the scene of the accident. And the same thing, it also happened, I think it was in Congo, DRC. In Congo, DRC, this was in 2018, as 6th of October. About 53 people were killed when an oil tanker collides with another vehicle and catches fire on a highway west of the capital Kinshasa. But still, we also see in Mozambique, which was in 2016. It was November 17th, 2016, where about 93 people were killed when an oil tanker carrying petrol exploded in the west of the country. Hundreds were trying to siphon off fuel at the time. But still the same, in 2019, in Niger, at least 76 people died in an explosion near the airport of the capital, Niamey of
of the country, Niger. Most of the victims were trying to collect fuel from flowing from the overturned truck when the blast occurred. So with this recap, we can see that we have been having a lot of accidents of this nature, but the question is, why are still people following these accidents? Because it's not only in those countries I've said. It has happened in Nigeria in 2015 and 69 people died. It has happened in 2015 in Southern Sudan, and at least 203 people also were killed, leaving 150 injured. The same happened again in 2010 in Congo. About 292 people also were killed. The same it happened in Nigeria again, 09, 70 people also killed. 09 it happened in Kenya, and about a number of people, 122 people died. But this deadliest accident, the tanker blast in Morogoro, it should be a very, very key point for us to think on how we are going to change the situation, especially the security when these accidents are happening. We think the government sometimes have been trying to tell people and alerting people, but probably at some point it has been a bit reluctant to help the situation, as in maybe the police are not that big a number, but also the awareness of the people is also still very minimal. Now it's our responsibility, every one of us, we the people in the media, still also the people in the government, people in the NGOs, and everybody has to come up with the solution. But the best solution is to give knowledge, to give awareness to the people, and try to tell them the reality of all this, because without knowledge, without awareness, incidents of this nature will keep on happening. Probably we are now counting, because it has just happened, on the impact on the lives of the people, but probably we have a lot of impacts, negative impacts on the environment, as the fire cashed up around, and it has distracted a lot the surroundings, the houses of the people. And when we count economically, we have lost the human resources. We have incurred a lot of resources in treatment and giving the first aid, bringing in the doctors to come and help this situation, all that. So it's really a lot. We thank the government of the United Republic of Tanzania for helping people. The president, Honorable His Excellency Dr. Joseph John Pombe Magufuli, for his first and really care to the people who suffered. I saw he visited Muhimbili yesterday, and also the Prime Minister was already in Morogoro yesterday, and everybody was already there trying to see where they could help. In fact, the government has really tried to work out on doing the rescue on this accident. But we really need now to see in the future, how are we going to help people. We cannot blame maybe the authorities which delayed to come at the scene because it was an accident. Probably it was not really easy to have enough human resource, the police forces to go and stop the people from the siphoning the fuel. But otherwise, now it should be a great lesson for us, and we should stand at this point and say this should not happen again. Probably should even change our laws and enact a serious section which will help us at least to make people feel like, no, getting closer to this is like trying to harm oneself. It should be really termed as a serious crime, which if you are caught on the same, you cannot even be given a bail. So it should really be made now as a serious thing, because at the end of the day, it's really giving us serious impacts, and it's really costing us a lot. People have been really injured socially, psychologically. The people who have seen the bodies are really confused now. They can't imagine what has happened. They cannot get the images out of their minds. So it's really a lot. It's really costing people. People are really confused now, and like they're trying to think. Probably maybe I could also have been caught up into this. Maybe my relative is also gone, but I do not know, because people are a bit nervous now. So it's really a lot, and that's why we are saying to avoid all these unnecessary things.
the world, and it should not only be left maybe to the government of Tanzania. We should now become as a serious matter for the whole of the continent, because it has really been happening a lot in Africa, that these accidents are happening. Maybe OAU, East African Community, SADC, and all those regional integration, so staff should come up together and say, what should we do, how should we go about these problems, and at least to have a permanent solution. It has really been a very sad news, and we will keep on praying for those who have lost their relatives. We will keep on praying for those who have also gone into this. May their souls be granted peace of edge as we pray. Amen. Bwana, si tupo ndugu yangu, naeka tu mamisiba kila sehemu mamisiba. Nini kilitokea hicho? Gari ilianguka mafuta pale Msamvu. Sasa ilikuwaje watu ilikuwaje polisi wakashindwa kufika mapema, labda au nini kilitokea? Hao fire, polisi, trafiki, ilikuwaje wakashindwa? Bwana, si unajua gari likianguka watu wanaenda kuvamia tu, wanachukua mafuta. Sasa inamaanisha kwamba watu walikuwa na nguvu kuzuia. Wengine hapo polisi ndio walichelewa kwenda kufika kuzuia watu wasitoke mafuta. Yaani hilo ndio kosa lililokuwepo, lakini nadhani kawaida hiyo ya sehemu zote, gari ikianguka mafuta hapo naenda mapenki yale wanachukua mafuta. Yaani sasa kumbe imekuwa ni utamaduni. Yaani ule utamaduni, ila hawajakoma kwa sababu hawajaona ile ajali ya Mbeya. Ungeiona ile, nadhani mimi hata siku moja, yaani toka nione ile ajali, gari ikianguka mimi nakaa mbali sana, kwa sababu nishaona kwa macho, si kwamba story. Ndio. Yaani sintoweza kusubutu gari kuisogelea hata siku moja. Siwezi kabisa kwanza naogopa sana. Mimi sijawahi kufanyaga hiyo kazi ya mafuta. Ndio, hivi ya Mbeya ilikuwa mwaka gani? Nakumbuka ndio kulipata shida kama hiyo. Ya Mbeya ilikuwa mwaka 2000 na ngapi ilikuwa. Sio muda mrefu sana, watu waliungua wengi sana. Ilikuwa maeneo gani hayo ya Mbeya? Mbeya ilitokea pale katikati ya kwenda kama unaenda Tunduma hapo katikati hapo. Kama unatoka Mbozi huku, kama unatoka kwenda Tunduma kule. Ndio ilitokea. Ile watu ile nani? Yaani sasa mimi ninachoshinda kuelewa ni kitu kimoja. Yaani tumekuwa na magari kama hizi mara kwa mara, kwa sababu kwa kweli sio mara ya kwanza. Ya mafuta yamekuwa yanaleta madhara mara nyingi sana. Kwa sababu watu wanaenda kufyatua mabetili yamefungwa kwa nguvu. Sasa unapoenda kufyatua betili kwa wizi, ina maana tunataka kuiba. Unataka kuiba, ina maana ukichomoa ule waya, unaweza ukigusa ule waya, si umeweza kuchomoa vizuri. Lakini ukija ukagusa tena kwenye terminal pale, inatoa cheche. Ikitoa cheche, ina maana mapetroli na cheche tofauti. Heri uvute sigara, uwe na sigara mdomoni ya moto. Petroli haiwezi kulipuka, lakini cheche lazima petroli ilipuke. Haina simile bwana. Yaani ndio hicho kilichotokea, wamefyatua mabetili nadhani ndio ikatokea balaa. Kwa kweli inasikitisha sana. Inasikitisha sio mchezo, watu ni wengi sana, hajawahi kutokea. Kwa kweli. Watu wengi mno wanasikitisha, wengine wa mama na watoto mgongoni wote wamekwenda na maji. Pale hata hawajajulikana. Inawezekana kuna watoto wengine wengi wameteketea pale ingawa hawajajulikana. Hawajajulikana wengi sana, hawajajulikana. Sasa hivi ndio naona watu wanaandaa kwenda kuzika, naona masanduku yamepangwa na wanajeshi hapa. Ndio. Niko naangalia kwa TV sasa hivi. Ndio. Rafiki yangu kwanza inatia hata huzuni, yani inatia uoga. Ndio. Maisha haya yamekuwa na changamoto. Maisha yamekuwa na changamoto kubwa sana. Vile mtu kwenda kukimbilia mafuta katika mazingira kama yale ni hatari sana. Yaani ni hatari kubwa. Dumu la shilingi 1000 pengine utapata 20,000 au 30 au 40. Inagharimu maisha. Linakupoteza uhai wako, kwa kweli inauma sana. Kweli, na pengine madhara hayo ukiangalia labda kama mazingira yanaharibika. Mazingira tena yanaharibika kwa kweli, sio masiala. Hasara za kiuchumi, watu nyumba zimeungua.
Sasa tu mtu anakimbia beti la M70. Sasa nguvu kazi imepotea, maana wale vijana tupu waliokufa samna mzee pale ameenda kufanya vile. Pale ni nguvu kazi ya taifa, ina maana imepotea. Yani ndio chungu sana. Lakini katikati hawa watu hakuwa na polisi labda ambao na wenyewe pengine walijua labda sehemu kuziazuia watu pale. Sasa mzee, wale kundi zima lile kundi liliokuwepo pale, watu wale unaweza hata kama uje na mabomu utaweza kuwatoa. Sio rahisi. Ni kitu haiwezekani, hata kama waje polisi pale, hata kituo kizima kihamie pale. Ile kitu ingeshindikana. Yani kikubwa yani ni sisi wenyewe tunataka tujifunze kutokana na tabia zetu mbaya. Yani tukijifunza kwa kweli haitoweza kutokea tena. Lakini kama tutasema anyway waliopotea wamepotea, basi inakuja kutokea tena. Ni kweli. Kama yani hiyo ni fundisho kubwa. Tumepata fundisho kubwa la dunia nzima. Yani Tanzania nzima ni fundisho kali kabisa hili. Ndio. Yani hamna mtu atakuja kusogelea tena gari kwenda kuchukua mafuta. Lakini bado inawezekana wengine wakatokea. Wewe unaona ilivyotokea Mbeya, wewe uliona, but still na watu leo wameenda kwenye mafuta hivyo. Kumbe pengine bado kuna haja kubwa ya kuwafanya watu wabadilike. Wabadilike sana. Tena sana, sio kidogo. Wabadilike kweli. Wabadilike ili tukio liwe liwabadilishe watu. Yani maisha ni mazuri sana, lakini maisha ukiyachezea wewe mwenyewe yanakuwa ni mabaya, unayaweka sehemu mbaya. Sasa kama sasa hivi ni hasara kwa taifa. Lakini sasa tena yani labda serikali, yani siji na wale, sisi serikali ifanye nini sasa? Walau kufanya sasa hivi yani ni kuweka tumikakati. Kwa mfano ikitokea kitu kama hicho, ni kwenda polisi wawe na nguvu kubwa, yani si kwamba waende kitototo tena. Waende na nguvu kubwa hasa ya kuzuia watu wasiingie pale. Kwa sababu watu bado watakuwa na imani yao ile ya ujinga ya kwenda kuingia kwenye matatizo kama haya. Labda kuwe hata kwa vijana Msamvu pale wameisha, nakwambia. Yani natia huruma kweli yase. Yani nikifikiria watu nawafahamu kwa majina, kwa sura. Sasa inaumiza sana. Inasikitisha sana. Na ndio maisha tunafika kipindi sasa na hayo tunajua. Ni kweli kabisa. Basi poleni, tunaendelea kuwaombea pia. Haya bwana, wasalimie nyumbani huko. Asante. Asante sana. Nasema hiyo ajali ya moto mpaka sasa hivi hali ikoje? Yani nafikiri leo nimesikia kwamba leo kutakuwa na mazishi ya pamoja kwa wale watu ambao walikuwa wameungua. Ndio. Ila kuna wengine ambao walikuwa ni majeruhi sana, maana jana niko hospitali nyingine sana naona pale. Ndio. Kuna madaktari wengine walitoka Muhimbili nafikiri wale. Ndio. Waleta na helikopta kwa ajili ya kuleta msaada, wengine wagonjwa wengine wakapelekwa Muhimbili. Lakini kiujumla ni kama madaktari wote macho na masikio yote walielekeza kwa ile tukio. Ndio. Kwa maana wale wagonjwa wengine wa udini ndio ni kama wakabaki na nesi wachache. Ndio. Unajua waheshimiwa walikuja, manaibu waziri walikuwa pale, waziri walikuwepo, naibu katibu mkuu za mambo naye alikuwepo. Yaani madaktari wote wakawa busy kwenye tukio. Kwa watu ambao wako dini ni kama wakawa wameshaurika kwa sehemu. Lakini namshukuru Mungu kwa kuwa amekwisha jifungua. Nikafanya utaratibu haraka tu apate tu ruhusa aondoke. Ndio. Kwa hiyo tumefanikiwa kutoka jana. Okay. Maana nikaona kwamba hata akibaki kule huduma yani kama anazita kuwepo sana, na kwa sababu ashajifungua na wagonjwa wote kama walikuwa wanaambiwa anajisikia nafutwa anaondoka, anaombewa aondoke tena aondoke. Kwa hiyo tutakuwa naambiwa aondoke tu bila kusubiri chochote yani. Yaani maana yake walikuwa wanaruhusiwa kama mtu kama yuko anajisikia vizuri kidogo. Ndio. Maana wodi zilikuwa zimefurika. Ndio. Kwa maana yake wale ambao wanajisikia vizuri kidogo inabidi waondolewe. Okay. Ili kuachilia nafasi. Ndio. Na kwa maana ya uhalisia kabisa, unaona wale ambao waliokuwa labda wamepata majeruhi na nini, kwa wale ambao walau wewe uliwaona, unaona kuna uwezekano watu kupona kweli?
watapona, lakini yani wewe ni wameungua. Unajua kuungua? Nasema hivyo kwa sababu nimeshuhudia ambao ni wazima. Ndio. Wapo ambao watapona kwa sababu kuna ambao wameungua. Wameungua miguu kabisa, wamebaki baki nyama tu kabisa zinaning'inia miguu. Hao watu wanaweza kusurvive. Ila kuna ambao wameungua mwili mzima na amevimba kabisa, yani hata mikono inyooki tena. Ila ni mzima. Sasa maana yake kwa hiyo wengi walikuwa wa namna hiyo. Kwamba sasa huyo kwa kweli hata kama akipona unaona kabisa tayari madhara yake ni makubwa hivi. Yani maana yake kwa sababu tunajua mkono ukishaungua hizi joints zinataka kama haziwezi kufunguka tena. Kwa hiyo nafikiri yani wengine na kuchoma mipofuka, wengine yani uangalie mara mbili. Kwa hiyo wapo watakaopona, sio kama hawatapona, watapona. Ndio, lakini bado madhara yale tukio yatabaki, kwa sababu yani madhara yatabaki. Wao ulifanikiwa kufika kwenye eneo lile la ajali lenyewe? Hapana, kwa sababu yani nilikuwa niko busy ya hospitali. Siweza kufika na nilikuwa naenda wodini, nilikuwa naandaa chakula kwanza muda huo. Kwa sababu muda ambao tulikuwa tumepita pale asubuhi hapa tukasikia tu kwamba gari imeanguka, watu wanachota mafuta. Kwa hiyo tulikuwa nenda nyumbani asubuhi ile, hiyo tukio ilikuwa lishatokea na watu wanaendelea kufanya matukio ya kuchota mafuta. Leo baadaye nilikuwa nyumbani sasa ndio nikapata taarifa kwamba maana ni mtu alikuwa amenipigia simu, shangazi amenipigia simu. Baada ya kuwa tumeachana akasema sasa maana mtu ampigia ndugu yake ajue yuko mzima. Ndio. Maana yeye wakati alikuwa huko kule odini anaona kama maiti zinaletwa. Ndio. Sasa akanipigia simu ngambia nini mzima, ndo kana naelezea hilo tukio. Mimi nikafikiri tu ni watu 5 6 hivi. Ndio. Kwa nikarudi odini huko sasa, odini nilipofika. Ndio. Ndo nikafanikiwa kuona sasa hiyo hao watu ambao fanikiwa kuona maiti kwa ujumla, kwa sababu sikuenda kule mochwari, nilikuwa niko busy na kushughulikia na hicho ondoke. Kwa hiyo sikuenda kule mochwari, nikawa naona wale ambao walikuwa wanawaatendi pale, wale wagonjwa waliokuwa wamewalaza ICU wengi. Na wameumia. Kwa hiyo hao ndo naweza nikawazungumzia kwamba ukweli madhara ni makubwa. Basi tuendelee kuomba. Yani kweli. Kwa sababu nilikuwa nawaza pengine hata wanasema kwamba watu labda ni 69, pengine ni watu wengi zaidi, sio? Ni wengi kwa sababu ukiangalia kwenye video kuna watu walikuwa wanachukua video wakati watu wanachota mafuta. Ile video inaonyesha pale katikati kulikuwa na watu wengi mno. Ndio. Muone kulikuwa na watu wengi na tukio la moto lilipotokea ilikuwa ni kama mlipuko wa ghafla. Ndio. Kisha kwamba hata waliokuwa mbali waliweza kupata madhara na wapo ambao walikufa hata wapita njia tu. Watu walikuwa wamezunguka tu hata shughuliki na mafuta tu. Hata fikiri je wale ambao walikuwa wanashughulika na hayo mafuta imekuwa. Mafuta ni kweli. Na watu wengi walifikiri kwamba ni wanaume, lakini mpaka wanawake ni wengi tu. Mpaka watu ambao walikuwa hapo kwenye biashara zao pia waliungua na wame. Kwa hiyo sasa walio ndio hivyo. Kwa kweli inasikitisha sana. Lakini basi ndio maisha, kwa sababu pengine watu wapo wanaangalia madhara kwa maana labda pengine mazingira pale yameathirika vipi, kwa sababu mafuta yale yalivyosambaa, moto umewaka, mazingira lazima tuko yameathirika. Pengine labda madhara ya kiuchumi, wengine wanaweza wasiyatathmini hayo. Sasa unajua petroli ni kama aina fulani ya gesi, ni kama ina gesi pia. Kwa hiyo ndio. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ilipokuwa inafuka maana yake inafuata ile harufu, hata maana yake hata watu ambao walikuwa tayari wameyashika kama ilikuwa inawafuata. Sawa. Kwa maana yake moto ulikuwa unasambaa, sio kama unakuja taratibu. Yaani unashangaa ghafla kwa watu wote. Sio kama na maana hata watu wakishinda kuna nini kuweza kujiokoa. Lakini kwa nini polisi hawaweza kufika mapema? Nafikiri nimesikia kwamba kuna mpaka na matrafiki ambao wamefariki kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wapo katika kuzuia.
Na sababu kama katika kuzuia na hapo katikati na sio na mapolisi na watu wengi, huwezi kuwasiliana kwa sababu watu wengine hawapo, lakini ndio hivyo. Kweli. Hata kwa usalama pia wapo ambao watakuwa kumbe ni swala ambalo kimsingi basi lilikuwa ni la aina yake ambalo ni wananchi wenyewe wamelichochea, kwa sababu kwa sababu hata polisi kama wangeweza kuja pengine ingeweza kuwa fujo pia, ndio ingeweza hata kuleta madhara makubwa zaidi. Ingawa pengine kilichotokea ni kwamba ndio waliokuwa naiba mafuta ndio sababu wengine walikuwa wako tu katika kushuhudia. Wengine wapo walikuwa katika kupita. Hiyo nayo ni changamoto, kwa sababu mtu anasogeleaje eneo la ajali? Yaani wewe unaona kuna ajali, unasikia unaona watu mfano kama wanapigana kwa wamezunguka duara, ndio anayezunguka anashuhudia, yeye afikiri kwamba yuko kwenye eneo la tukio. Kumbe basi hiyo nayo ni changamoto mbaya. Hata ule moto ulikuwa unaruka, ndio ndio kwamba katika kujiokoa watu wengine wakawa wanashikana, wanakutana, katika kukutana unakuta mabaki wote wanaanguka, moto na unauza na wanaungua kwa wameshikiliana hivyo. Ndio naona changamoto nyingine kubwa ni kwamba uelewa juu ya matukio kama hayo bado ni mdogo, kwa sababu hupasi kusogelea kitu kama hiyo. Kwa sababu nafikiri unaona hata kwenye kama mtu amesoma shule, nafikiri form 1 pale form 2 unaona kabisa wanafundishwa kwamba kuna vitu ambavyo ni inflammable ambavyo hutakiwi ukisogelea, ukiona kimepata shida yoyote hutakiwi ukisogelea karibu na moto. Kumbe unawezaje mtu kusogelea kushangaa ajali kubwa kama hiyo? Yaani hiyo tukio bwana. Yaani imenipa tu kutafakari, nikajiuliza hata kama moto wa duniani huko hivi huwa jana ni dakika 5 tu, lakini madhara yake sio ya mchezo. Kwa kweli inasikitisha sana. Unaweza ukacheka tu ili ukifikiria mengi, lakini uhalisia wake na maana yake halisi ni kubwa hivi na ni hatari hivi kiasi kwamba tunapaswa sana kufanya kampeni kubwa ya kuhimiza watu kuelewa maana haya mambo, kwa sababu mwisho wa siku ajali zinaendelea kutokea nyingi barabarani. Madhara kama haya sio kwamba leo itakuwa mara ya mwisho, lakini kumbe pia kama hatujifunzi tutajikuta tunaingia kwenye matatizo haya. Unaona shida kama hiyo imetokea pia nchi kama za Kongo, Kenya, Mozambique, lakini hata Uganda zimetokea, lakini bado watu katika nchi zetu zinazoendelea hivi wanaendelea kufanya mambo kama hayo. Unaona ile kutokea, nafikiri kwa ni Mississippi, kuna tenki ilivuja ya mafuta yakasambaa kwenye mito, lakini haikuweka madhara makubwa hivi kwa watu, ingawa ileta madhara makubwa kwenye mazingira. Kumbe basi ni swala ambalo tusipokuwa makini inaweza kutuletea madhara sana kama tusipoamka. Basi poleni sana kwa kweli. Asante sana. Ndio. Basi tutaendelea kuwasiliana. Mimi niwatakie wakati mwema. Kama yes, hiyo ajali ya gari ilikuwaje? Kama hivyo na nini ipo gari loko na kutoka Dar. La mafuta. Ndio. Nilipofika pale daraja fulani hivi kabla hujafika daraja fulani hivi kabla hujafika Msamvu. Ndio. Msamvu stendi. Kipa kidogo ndo kakutana na bodaboda kaingilia kwa mbele. Akamkwepa bodaboda akaangusha gari. Alipoangusha gari wangwana wakaja kujini. Jana walikuwa wanasema kwamba ilisababishwa na nani? Walokuja kuiba watu wakaja kujifunika kuiba mafuta. Ndio. Kwa mafuta yakamwagika yakaenea kama ziwa Victoria pale. Tengi nzima bodaboda makepa kwa bodaboda kushika makulia. Ndio. Wapiga debe wote wafanya biashara wakakimbia kutoka mafuta fuku kupigana mitaani. Kuna mafuta walivyoona yanaomwagika madogo wakaenda kuendelea kufungua mifuniko. Walivyoendelea kufungua mifuniko ndio kati ya kumwagika ikazidi. Ndio. Jana walikuwa wanasema kwamba ni ile
mmoja akaenda kufungua beti. Ya ile beti. Ndio kasababisha mlipuko, lakini mmoja leo kasemaje? Kilichosababisha mlipuko yeye alikuwa anapita na abiria, alikuwa bodaboda wa Msamvu na abiria. Akakuta gari limedondoka. Dereva na abiria wake wako kule mbele wanahangaika kuomba msaada. Watu hawapi msaada, okota mafuta, wanaiba kuokota kuiba. Kwa hiyo dereva abiria akamwambia tukawasaidie sije. Akaambia twende zetu tunataka kwenda, akaambia hapana tukawasaidia wanahitaji msaada. Basi wakaenda wakavunja kwa juu kule, akaingia yule abiria. Alikuwa kabebo. Kuingia kuta wale wamenasa kule ndani. Wamevunjika miguu, mikono wamenasa. Alafu na mikanda ile kwa imenasa kwa hakuweza kuitoa. Wakatoka kule ndani, wakatafuta kisu sasa. Tukatafuta kisu tuje tukate mikanda tuwachomoe hao. Wakaenda nyuma karibia ile gari ilikuwa na matilie. Wakaenda pale, wakapanda bodaboda, walienda kwa bodaboda yao ile. Ili waombe kisu. Waende wakakate wale kule. Sasa kabla hawajafika pale, mafuta yakazidisha kasi, akakuta majiko yale mantilie ndio yale kuanzia kulipukia. Yaani hapa tulikopo ina moto ukaanzia. Kwa mafuta yakalipukia kwenye jiko. Yule bodaboda aliruka, yule abiria akaungua. Kuanzia kwenye jiko ikapiga ikaanzia kwenye gari na watu wote wale pale wakaongea hivyo walipofanikiwa kukimbia. Wapita barabara, majirani, kwa sababu na nyumba za jirani zimeathirika. Ndio. Na nyumba zilizokuwa wanafichia mafuta, kwa sababu walikuwa wanapakia kwenye madumu waenda wanawekeza nyumba za jirani, kwa hiyo moto ukalipua mpaka zile nyumba zilizokuwa na mafuta. Kwa kuna nyumba pia zimeungua. Karibu pale kuna pikipiki, nyumba, wafanya biashara wako pembeni. Wapita njia, watoto wanaenda kushangaa ajali. Ndio. Wale wenyewe walikuwa wanabeba mafuta yale. Hivyo. Lakini kwa maana ya uhalisia, unafikiri wale kufa ni 69 peke yake kweli ama ni yani wanazidi? Okay. Maana leo bodaboda Msamvu pale wanasema hawaoni mateja 39 wasengi. Mateja 39 hawaonekani. Bodaboda ni vituo viwili. Ndio. Vilivyokuwa vinaangalia kushoto na kulia na wote walikuwa pale. Kuna bodaboda wa 88 walikuwa karibu wao hiyo. Ndio. Kuna wapiga debe. Kuna mama ntilie. Yaani eneo Msamvu lilikuwa na ingawa wengine walikuwa pembeni wanaelewa madhara yake kwamba hii gari inaweza ikalipuka muda wowote. Ndio. Wengine hawakuingia, ila watu waliokuwa ni wengi sana kuliko idadi wanaohitaji. Kwa sababu najaribu kufikiria speed ya moto inaelekea ilikuwa ni kubwa sana. Speed ya moto ilikuwa kubwa. Ile tanki ilikuwa kilichoathiri eneo kubwa kwamba mafuta chini yalikuwa yameshaenda mbali. Kwa mafuta yalikuwa yameshapita, yameshasambaa. Wote walikosa, yaani kenyewe walichokosea, bora wangefungua ile mifuniko au wakatafuta bomba. Wakawa wanakimbia kupigia, lakini ile kufungua ile mifuniko mikubwa, mafuta yakatoka kwa kasi mno. Yakasambaa eneo, na wengi wale majeruhi nini walokufa, asilimia kubwa ni wale walioshika mafuta. Ndio. Kwa hiyo walikuwa wanafuata eneo, watu walikuwa na mafuta nini, maana tunaona bodaboda na abiria alikuwa kashashuka, alishukia upande wa mafuta ili kuokoa mule, alipotaka kuokoa dereva. Ndio. Akashukia upande wa mafuta, ile bodaboda hakuyakanyaga, ndio maana moto hakumlipukia, ukamlipukia abiria. Lakini wanasema waliokuwa bodaboda wanaosema walikuwa pembeni, wanasema kwamba watoto walienda kushangaa ni wengi pia. Ndio. Kwa pengine ile maana ya uhalisia watu wengi bado hawajajulikana. Wengine wameteketea kabisa pale. Lakini kwenye kile kidaraja pale, sikaribia na hoteli moja hivi ile ina kama picha ya ina kama nyani hivi wako kwa mkono wa kushoto huku hivi kama wanatoka Dar es Salaam. Kidaraja unachishia huko juu. Ndio. Kama unatoka Dar unaelekea Msamvu, yaani unapotoka kwenye kidaraja kuelekea Msamvu. Ndio. Yaani ni mita kama 300 kufika geti ile la kutokea. Okay, ni kile kidaraja cha chuma kile. Yaani ni mita kadhaa tu sio nje ya mji. I see. Mita kadhaa tu kufika ile geti la kutokea.
I see. Na sasa pale polisi mbona ni karibu sana? Ilikuwaje sasa polisi wakashindwa hata kusaidia I see? Kuna watu wanasema, kuna bodaboda hapa wanasema kwamba kuna askari walijua kwa sababu yaani tukio la nusu saa watu wamebeba mafuta nusu saa kabisa kabla ya mlipuko. Ndio. Nusu saa watu wamepeleka mbali, kuna bodaboda hapa anatuambia alipeleka huku Kionda, amepeleka nyumbani dumu la kwanza, kaenda kumwaga madumu mengine lita 20. Haije kufika kati pale kukalipuka kule. Ina maana ni kitendo ambacho hata traffic ilikuwa mjini ameshasikia. Mbona hawakufika polisi? Alafu watu walikuwa ni wengi, yani wale walikuwa nasambaza hivi, wale watu ungewasambazaji. I see. Kwa sababu watu wengine wanakwambia tulikuwa tunawaambia. Tulikuwa tunawaambia hicho kitu ni hatari, tokeni, hawasikii. Unafikiri wale askari wangetosha kwa wale watu? I see. Kumbe inaonekana hata polisi kumbe pengine ili waje kuokoa pale walipaswa waje pengine labda na vitu maalum yani, kwa sababu msongamano ulikuwa ni mkubwa sana. Yaani hata wangekuja na mabomu ya machozi ndio wangewatoa. Walikuwa wengi sana. Kwa sababu hofu ya mabomu ya machozi ni kwamba naweza likalipuka lenyewe pia. Zaidi. Hapo sasa ndio ilikuwa shida. Ila sasa kuna wengine wanaumia tu ambao wanasababishio. Kama kuna wengine wako na shangaa tu ajali, hawakwenda kuchukua mafuta. Ndio. Wanasema kwa kweli katika haya mambo huwa basi yanawapitia na wale ambao hawakuwa wamezamilia. Kwa hiyo yule dereva na yule konda kwenye ile lori walikufa humo. Waliungua nani yule alikuwa anaokoa alipokuwa anasema maana yeye ndio alienda kifaa cha kuja kuwasaidia kukata. Kwa wanapofika kule moto ndio ukalipuka. Kwa bado hajatolewa. Okay. Ila alivunjika miguu tu na mikono. Kwa hiyo bado wako hai, waliungua na moto. Bado tuna kubwa sana na watu wa pikipiki hawa bodaboda, kwa sababu wengi unaona yani hawajali ustaarabu barabarani, wanaenda ovyo. Sasa hayo ni matatizo. Hapo usikute na aliyetaka kugonga, usikute akaweka pikipiki pembeni akaenda kuchota mafuta. Imagine, hiyo ndio shida. Na hisi hivyo naye kaungulia pale. Unaweza kuta sana aliungulia pale tena. Kwa kweli hadi kuna shida kubwa. Lakini kwa maana ya ujumla sasa watu wenyewe wa mkoa wa Tabora, wa Morogoro, unaona at least wanalionaje hilo swala sasa? Walau kuna kujifunza ama basi ndio hivyo tu? Hapo ndo sijui bado. Watu wana masikitiko, sasa kwa kujifunza ndio kuja kutofautisha kujifunza na masikitiko ni kazi sana. Ni kweli. Yaani mtu anajua watu wa mazoezi kishapita siku 2 wamesahau, wanaumia tu za kabla kishapita siku 2 siku 3 wamesahau. Na shida moja, maskini huwa hajali. Yaani yeye ndio maana na mtu akiwa maskini hata ataenda kula sehemu yenye uchafu. Yaani hata mazingira kama ni yaliyochoka kabisa kule ambako yani mtu unajiuliza sasa huyu mtu akila hivi afya yake itakuwaje? Yaani maskini huwa hawajali. As long as ataenda atakula tu basi hivyo. Kwa hata inaweza kuwa kitu kikubwa kikamdhuru akaumia, lakini ili maisha yaendelee. Ila ujinga na yenyewe ndio mkubwa. Kuna kipindi nani watu walisema kwamba kuna uwezekano kwa watu wavuvi wa Dar es Salaam. Kuna uwezekano siku yote ile kuanzia sasa inaweza kutokea tsunami, umeona? Msiende kingo za bahari, je, shughuli zao sitisheni. Kabisa kwa taarifa ya habari wanakuambia tunasubiri tuone ya tsunami. Kwamba wako leo lile wanasubiri itokee. Kwamba ikishatokea wamepona. Kabisa wanakojua na waandishi wa habari. Hapana, wanapitisha tunasubiri tuone kama chetu. Hapo ukishamaliza sasa umeshaona unaipa hasara serikali. Naanza kusema serikali haijali, serikali sijui imefanya nini. Kwa kweli inasikitisha sana, inasikitisha. Sijui nilikuwa na wasiwasi sana nikasema sije kawa hata kuna ndugu yangu wameumia huko, lakini basi pengine basi ni marafiki tu au ni jamaa sababu ndio hivyo, lakini kwa kweli inasikitisha sana. Mimi dada alikuwa yuko hospitali hapo, alikuwa amejifungua usiku wa kuamkia jana. Hospitali General. Yes. Kwa hiyo
Ndio sasa wakawa wanasema ni kama watu wanaitwa hospitali wengi na nini, yaani basi ilikuwa ni taharuki kidogo, mawazo yalikuwa ni mengi sana. Kumbe na tunaendelea kuwaombea tu wale ambao wamepata na hiyo shida, kwa sababu lakini wameongezea nguvu nani hospitali, kwa mfano hospitali ya Mzengo inaisha manesi yake pale. Wameenda wanajeshi wenyewe wameenda na hospitali zao wamehamishia pale. Kuna mama mmoja pale alikuwa iko huko, akasema tunaambia twende kazini wote leo, tunaenda kule hospitali kubwa kusaidia. Kwa kweli niliona mkuu wa mkoa alikuwa anasema, Mheshimiwa Kabwe Steven Kabwe, kwamba basi tumeita wote ambao walikuwa masomoni, ambao wako likizo, ambao wako off, na kwa kweli tumeomba msaada kwenye hospitali nyingine kuja kuongeza nguvu kwa ajili ya kuwasaidia majeruhi. Nimeona pia Mheshimiwa Waziri Mkuu alikuwa anasema kwamba basi wameweka utaratibu walau watu watambue ndugu zao, kwa maana ya kuwatambua pia tunasema physical identification, lakini wakishindwa kuwatambua kwa maana labda alikuwa amevaa kitu fulani, labda kwa alama fulani ya mwili, basi vifaa vipo kwa vya DNA wameshachukua vinasaba vya wale watu wote. Mtu akihisi labda huyu ndio ndugu yangu, wataenda wampime vinasaba waone kama vinaendana ama la, kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kama watu wanalingana ama la. Na inaonekana itafanyika baada ya kuzika. Okay. Watawapima wenyewe baada, si wanazika kwanza afu ndo watawapima. Tena sijui wataweka alama, sijui ikishafanana wewe unaona wewe na nini, ndo wanaenda unaandika ada jina, unagundua kwamba kaburi hili ndo ndugu yangu huyo. Okay. Ila mimi sisi wengi pia watagundulika. Unajua wanani wauzaji wale wadogo yani hivi wanaotengenezaga hivi clips hizo au maji, wanaenda wanatoa vijana wadogo Iringa. Ndio. Iringa, Songea, wanawaleta pale Songea wale wauzaji wale wadogo Songea. Ndio. Wanatolewaga Iringa wale. Okay. Sasa wewe unakuta mzazi wake kule ajua hata Morogoro anafanya nini. Unasikia atajua hata kama kwenye ajali yeye haikuwepo. Ni kweli, sio rahisi. Ongea lazima hata nani. Sio rahisi kutambua. Pengine wengine watakuja kutambulika baada ya muda mrefu sana, hata miaka 2, 3 au 5 mbele. Pengine taratibu sana. Yaani paka ambao ndugu zao wako hapa mjini ndio watanania haraka. Kwa bali mpaka taratibu kama anakuwa juu yashtukia labda wiki moja mpatie, yani aanze taratibu kwamba alifikiaga wapi. Kweli. Lakini ukiangalia kwa maana ya uhalisia, kwa uharibifu labda wa mazingira na labda athari za kiuchumi, unaona ni nini at least ambacho kinaweza kawa kimetokea pale hasa kwenye mazingira na uchumi? Yaani pale kwanza mazingira, nyumba zenyewe zile pale zimeharibika. Okay. Sasa ni kama nyumba ngapi hivi ukiangalia at least walau ni kama nyumba ngapi pale zimeharibika? Yes, sir. Okay. Lakini nyumba zilizozunguka tu pale hazijapona. Ndio. Wanaongea tu kwa mimi sijafika. Lakini pengine ukiangalia labda kwenye vyombo vya habari hali ilivyo na nini, wanda wanaonyesha tu eneo moja tu ile pale ilipo gari, nyumba za nyuma wanaonyesha nadhani. Basi kwa kweli ndio maisha, utafanya nini sasa? Naombea tu Mungu awajalie pumziko la amani, maana hakuna namna nyingine. Basi nashukuru kwa hayo kwa kweli, maana hakuna namna nyingine. We hope you enjoyed the program and will join us back for another show on WCAT Radio. This is Sebastian Mahfood. Good day.